Hello everyone, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, good evening. Good evening Joshna. Hi Mahi, good evening. Hi Rishi, good evening Rishi. Hi Akshay, good evening. I'm doing seriously awesome. Thank you so much for asking. How are you guys doing? సో మనమైతే ప్రీవియస్ సెషన్లో కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం డిస్కస్ చేసాం, కానీ ఆ ఒక సెషన్ మొత్తం కూడా కాన్సెప్ట్సే డిస్కస్ చేసాం. సో నౌ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ విల్ బీ ఫినిషింగ్ విత్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. దాంతో పాటుగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్, అండ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ PYQ questions. Okay, just a moment. Hi Astrophile, hi Shiva, hi Shivaji. Good evening Shivaji. I hope the screen is clear now. ఇంతకుముందు స్క్రీన్ ఇట్ వాజంట్ క్లియర్, సో ఇప్పుడైతే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఎస్, ఫైన్. హాయ్ జూమ్ మీటింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. సో ఇస్ దేర్ ఎనీవన్ హూ అటెండెడ్ ద 12-hour marathon in Hyderabad? ఎవరైనా ఉన్నారా? I would love to know who has come to meet us in Hyderabad. Anyone in the session? Hi Shivaji. సో ఇంకా కనుక ఎవరైనా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, సో ఎవరైనా కనుక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. హాయ్ జోష్నా, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ మహి, గుడ్ ఈవినింగ్ మహి. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ like to interact with you is about అసలు ఈ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ యూ షుడ్ నో. దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అండర్స్టాండింగ్ మోర్ అబౌట్ ద అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, హాయ్ రమ్య, గుడ్ ఈవినింగ్ రమ్య. రమ్య, యు ఆర్ ఇన్ దిస్ సెషన్ టుడే. హౌ కమ్? Someday Shivaji for sure. Who are playing with me? So we'll try to understand the concepts of ionic equilibrium. So basically physical equilibrium ante enti, we understood about it's a physical equilibrium is an equilibrium which is having a change in physical state. So ఇది ఒక physical equilibrium, correct? So similar ga chemical equilibrium ante em chesam, something like N2 was reacting with 3H2 and this is resulting in the formation of 2NH3, correct? So this is known as the chemical equilibrium. Okay, so the first one was defined as physical equilibrium. Idemo physical equilibrium, idemo chemical equilibrium. So మరి ionic equilibrium అంటే ఏంటి? What exactly is this ionic equilibrium? So this is also an equilibrium which involves ions. So first మనం దీని గురించి అర్థం చేసుకునే ముందు you must know about what are electrolytes and non-electrolytes. So electrolytes అంటే ఏంటి? So basically electrolytes అంటే substance which are the good conductors of electricity in its aqueous state or fused state. అవి గుడ్ కండక్టర్స్గా ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ దేర్ ఆర్ సిమిలర్లీ ద నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ డు నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటేంటంటే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, వన్ ఇస్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, ఇంకొకటి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl, ఓకే, లేదంటే NaCl, లేదంటే NaOH. కెన్ ఐ సే ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్? సో ఎలా చెప్తున్నాను అవి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే? హౌ డు ఐ కన్క్లూడ్ దట్ దిస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్? అండ్ సిమిలర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ NH4OH, అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3COOH. సో ఇవి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఐఎమ్ టేకింగ్? సో మోల్టన్ స్టేట్ అన్నా ఫ్యూజ్ స్టేట్ అన్నా ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ హీటింగ్ ఏ సబ్స్టెన్స్,
సో లెట్స్ సే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక సాల్ట్ NaCl తీసుకున్నప్పుడు ఆ NaClని నేను కనుక హీట్ చేసినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది, ఆ లాటిస్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి లాటిస్ బ్రేక్ అయిపోతే అయాన్స్ ఏమైపోతాయి, ఫ్రీ అయిపోతాయి. సో ఫ్రీ అయిపోయిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది, ఆబ్వియస్గా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ కరెంట్ దట్ ఈస్ పాస్ త్రూ ఇట్, ఆబ్వియస్లీ దే విల్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో దట్ ఈస్ ద మోల్టన్ స్టేట్. సార్ ఈ లెసన్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో? ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది చైతన్య. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఏ సజెషన్. ఎంతోమందికి ఉంటుంది ఈ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం, ఈ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం చాలా పెద్ద చాప్టర్స్ కదా, దీంట్లో నుంచి వచ్చేది కూడా ఒక క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఆల్సో ఫర్ ద పాస్ట్ 2-3 years ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. అది కూడా ఎక్కువగా ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు. అండ్ అది కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువగా అడుగుతారంటే ఆన్ ద అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఎ లాట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద కంపారిజన్. లేదు అని అంటే the question could be probably related to some chemical equilibrium constant calculation మీద అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం కూడా జరిగింది. దట్ ఈస్ to my understanding in the past 3 to 4 years. So if you want to focus on this, ionic equilibrium is something you can expect a question. 60% of the question, the probability of asking the question is more from ionic equilibrium compared to that of the chemical equilibrium. కానీ ఏంటంటే ఈ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అర్థం అవ్వాలంటే కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం కూడా కొంతవరకు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. ఈ లాస్ట్ మినిట్లో ఉన్న రెండు వారాలలో సరే ఏం చేయమంటారు అంటే నాకు అసలు ఈ చాప్టర్ చాలా కష్టం అంటే ఐ వుడెంట్ అడ్వైజ్ యూ టు గో త్రూ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈ టైంలో గంటలు ఈ టైంలో చేయాలన్నా కూడా మీకైనా ఇబ్బంది. ఓకే సార్, నా కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం బాగా చేసా బట్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం సరిగ్గా రాదు, ఐ వాంట్ టు స్కిప్ దిస్. అందుకని రాధాకృష్ణ అదే చెప్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ థింక్ okay, if you want to do, there are lot of others ante based on your preparation. I'm comfortable with all the topics, this is the only topic which I'm not able to do, and if you have time you can do it. Late sir నాకు ఇది కష్టం, I just want to skip this, yes you can do it sometimes, it's your call, it's only your call. కానీ ఒకటేంటంటే ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం పక్కా వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి. అండ్ ఒక రకంగా కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం is actually there are certain concepts that we use in chemistry also that are related to chemical equilibrium. కానీ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ తెలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే, రైట్? సో ఇవి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని మనం పిలుస్తాం. సో దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాం, వాటి యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. సో ఇక్కడ వీటికి ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఒక రకంగా 100% ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ అనేది 100% ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ less than 5%, అంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ద డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్. అంటే ఒక రకంగా దీంట్లో 100 మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి HCl, ఆ 100లో 99%, 99 to 98 to 99 to 100% ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అయనైజ్డ్. అంటే 100 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ HCl విల్ గివ్ మీ 100 ions of H+ and 100 ions of Cl- అని మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఒకవేళ నేను CH3COOH తీసుకున్నాను అనుకో, అసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఒకవేళ 100 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నట్టే దాంట్లో 5 మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే అయనైజ్ అయిపోతాయి. సరే ఇక్కడైతే ఎందుకు ఇది కంప్లీట్గా అయనైజ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ ఎందుకు కంప్లీట్గా అయనైజ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఎస్, ఈ వీక్ యాసిడ్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్లో ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్. ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ అనమాట. సో ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ అంటే ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఇనిషియల్గా ఈ CH3COOH తీసుకున్నప్పుడు ఓకే ఒక 100 తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్లోగా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు ఈ CH3CO- పాటు H+ కూడా ఫామ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇనిషియల్గా ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, సో రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇనిషియల్లీ. కానీ తర్వాత స్లోగా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ పెరిగిపోతుంది, రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఒక రకంగా రెండు, ఇదేమో తక్కువ ఉంటుంది, ఇదేమో ఎక్కువ ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, ఇది తగ్గిపోతూ ఇది పెరుగుతూ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈక్వల్ అయిపోతాయి రేట్స్ అనేవి. సో ఇలా రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేవి రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ వి సే an equilibrium is attained in this ionic reaction. So the reaction involves this particular equilibrium involves ions, అందుకనే దీన్ని మనం ionic equilibrium అని పిలుస్తాం. సో ఎక్కడ చూస్తుంటాం ఎక్కువగా అంటే ఇట్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైట్స్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇక్కడ మనకి ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోవడం వల్ల ఫర్దర్ అయనైజేషన్ జరగదు. ఫర్దర్ అయనైజేషన్ జరగదంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ నేను ఏం చెప్తానంటే దీంట్లో 100
ఇవి వచ్చి ఒక 100 తీసుకున్నాను అనుకోండి. హౌ మెనీ డిడ్ ఐ టేక్? 100 ఐ టుక్. సో ఈ 100లో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఓన్లీ 5 మాత్రమే అయనైజ్ అయ్యాయన్నాను అనుకోండి. సో దాని అర్థం ఏంటంటే దీంట్లో ఈ 100లో 5 మాత్రమే CH3CO మైనస్గా ఫామ్ అయ్యాయి అండ్ H ప్లస్గా ఫామ్ అయ్యాయి. అంటే 5 CH3CO మైనస్ ప్లస్ 5 H ప్లస్ అయాన్స్గా ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇవేంటంటే హియర్ ద థింగ్ హియర్ ఇస్ దట్ మీన్స్ దట్ 95 ఆఫ్ దిస్ అసిటిక్ యాసిడ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్. హాయ్ చరణ్. సో ఇక్కడ అట్లనే ఉన్నాయి. సో ఇవి అలానే ఉన్నాయంటే దట్ మీన్స్ కొంత మాత్రమే అయనైజ్ అయింది. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం అనేది అటైన్ అయిపోయింది. సో ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయిపోవడం ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ అవ్వట్లేదు. కానీ ఏం జరుగుతుందంటే 5 అనేది అక్కడికి కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ నెక్స్ట్ మినిట్లో ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి 3 వచ్చి CH3CO మైనస్ H ప్లస్గా మారిపోయండి. అదే 3 సెట్ ఆఫ్ దిస్ శాంపిల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు దిస్ మాలిక్యూల్. అందువల్ల ఏంటంటే మనకు చేంజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ కనిపించట్లేదు. అందుకని దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యాట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇక్కడ మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ కావచ్చు, అలానే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CH3CO మైనస్ అయాన్స్ కావచ్చు, లేదంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CH3COOH కావచ్చు. ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ అనమాట. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్. సో ఈ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో బేసికల్గా ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏంటంటే acids, bases and salts. All of this act as good electrolytes. Acids కానీ bases కానీ salts కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచి ఎలక్ట్రోలైట్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి. సో నౌ టు అండర్స్టాండ్ దెమ్ బెటర్, ఫస్ట్ ఒక యాసిడ్ అంటే ఏంటి, ఒక బేస్ అంటే ఏంటి, ఒక సాల్ట్ అంటే ఏంటి, వీటి గురించి బెటర్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేస్ థియరీస్. అంటే ఏంటంటే ఒకప్పట్లో యాసిడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ వాస్ ఎ డిఫరెంట్ మీనింగ్. సో తర్వాత కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత ఏంటంటే పీపుల్ స్టార్టెడ్, ఎగ్జాంపుల్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ డాల్టన్స్ మోడల్ ఉండేది. డాల్టన్స్ మోడల్ తర్వాత మళ్ళీ మనకు థామ్సన్స్ మోడల్ వచ్చింది. థామ్సన్ తర్వాత మళ్ళీ రూథర్ఫోర్డ్స్ మోడల్, తర్వాత బోర్స్ మోడల్ అండ్ క్వాంటమ్ మోడల్. సో ఇలా ఎవల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ హౌ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్. సో ఫస్ట్ వన్ వాస్ లెవీస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. ఫస్ట్ ఏంటి? లెవీస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. సో ఈ థియరీ ప్రకారం ఏం చెప్తుందంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇది ఒక సబ్స్టెన్స్ అన్నాను అనుకోండి. ఈ ఒక సబ్స్టెన్స్ని కనుక నేను కానీ వాటర్లోకి యాడ్ చేసినట్లయితే, ఓకే, ఈ వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది కనుక H ప్లస్ అయాన్ని కానీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే అది యాసిడ్ అని చెప్పారు. ఒకవేళ ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ని కనుక ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MOH, ఈ సబ్స్టెన్స్ని కనుక నేను కానీ మళ్ళీ వాటర్లోకి యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఇది వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ కానీ OH మైనస్ అయాన్స్ వచ్చినట్లయితే దీన్ని ఒక బేస్ అని డిఫైన్ చేశారనమాట. దిస్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద లెవీస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. సో ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ ఇలా వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు H ప్లస్ అయాన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అవేమో యాసిడ్స్, లేదంటే బేసెస్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను HClని తీసుకెళ్ళి వాటర్లో యాడ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ కంపల్సరీ H ప్లస్ అయాన్స్తో పాటుగా Cl మైనస్ అయాన్స్ వస్తాయి. సో H ప్లస్ అయాన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇది ఒక యాసిడ్. అలానే ఒక బేస్ అన్నా కూడా అలానే కేటగరైజ్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ NH4OH ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం వాటర్లోకి యాడ్ చేస్తూనే, ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఇస్ NH4 ప్లస్ OH మైనస్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ బేస్. సో ఇలా అయితే డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. ఒక బేస్ అంటే ఏంటి, ఒక యాసిడ్ అంటే ఏంటి అనేది డిఫైన్ చేశారు. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ కేమ్ ఏ థియరీ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్, ఓకే, Bronsted acid base theory. Bronsted acid base theory అన్నమాట. సో ఈ థియరీ ఏం చెప్తుంది, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డస్ దిస్ థియరీ టెల్స్ us about the acids and bases? We'll try to understand. ఓకే, సో ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే మనకు ప్రోటాన్ డోనార్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్, అలానే ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ అనేది ఒక బేస్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తాను చూడండి. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ CH3
COOH. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే let's say it is added into water. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే it will result in the formation of H3O plus plus CH3COO minus అనేది మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాసెస్లో అసలు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, మీరు కానీ ప్రోటాన్ డోనర్ అంటే కెన్ ఐ సే H ప్లస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ప్రోటాన్ అని చెప్పచ్చు. ప్రోటాన్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాం మనం, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే మిగిలేది ఒక ప్రోటానే కదా. సో అందుకని దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ H ప్లస్ అయాన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ ప్రోటాన్. ప్రోటాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ H ప్లస్ అయాన్, అంతే కదా, రైట్? Hi, good evening, Monica. Hi, Naveen. Good evening. Hi, Dragon. Good evening. Sir, I came to Hyderabad to meet you. Hi, Jayant. Awesome, Jayant. I think we met, we interacted, we spoke. That was really nice. I enjoyed the time there for that one day. It was nice. Thank you, Lucky. Thank you so much, Lucky. So, ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో మనం గమనించినట్లయితే ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద H ప్లస్. ఇది H ప్లస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా ఇక్కడ నుంచి, సో ఇలా యాక్సెప్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H3O. అంటే H2O ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ ద H ప్లస్ అయాన్ అండ్ ఫార్మింగ్ H3O అనమాట. సో ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ అంటే దట్ మీన్స్ వాటర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బేస్. దెన్ హౌ అబౌట్ ద CH3COOH, దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. ఎందుకు యాసిడ్గా యాక్ట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ ద ప్రోటాన్. CH3COH, ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ CH3CO minus, ఇట్ ఇస్ డొనేటింగ్ ద ప్రోటాన్. అండర్స్టూడ్? అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. సో ఒక యాసిడ్ అండ్ బేస్ని మనం ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్, ప్రోటాన్ డోనర్. అండ్ ఒక యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ H ప్లస్ దెన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ CH3COO minus. దీన్ని మనం కాంజుగేట్ బేస్ అని పిలుస్తాం. వాట్ డు యూ కాల్ దిస్? కాంజుగేట్ బేస్. అలానే బేస్ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్టర్ యాక్సెప్టింగ్ ద H ప్లస్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్, బేస్ విల్ ఫార్మ్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. కాంజుగేట్ యాసిడ్ అంటే దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. కాంజుగేట్ బేస్ అంటే దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బేస్. ఓకే, సో ఒక డిఫరెన్స్ మీరు కానీ గమనించినట్లయితే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ ఏంటది, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ మీరు కానీ గమనించినట్లయితే వీటి మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ దే డిఫర్ బై H ప్లస్ అయాన్, డిఫర్ బై H ప్లస్ అయాన్. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ H2O, so and H3O plus, so that means here ఇవి రెండు కూడా యాసిడ్ బేస్ పేర్స్ వేర్ దే ఆర్ డిఫరింగ్ ఓన్లీ బై H ప్లస్ అయాన్స్. సో ఇక్కడ అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే, సో ఒక లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్, వాటర్ ఇచ్చారనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్? కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ వాటర్? సో బేసికల్గా వాటర్ యొక్క కాంజుగేట్ యాసిడ్ అడుగుతున్నారు, కరెక్ట్? సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ వాటర్. సో కాంజుగేట్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి, కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, ఒకవేళ నాకు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బేస్, అప్పుడు నాకు కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నారంటే ఇక్కడ నాకు కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందంటే వాటర్ అనేది బేస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో అది బేస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే బేస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ ఇస్ ఏ బేస్. అంటే అప్పుడు H3O it will accept the H plus, then it will form H3O plus. సో దీన్ని మనం కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ వాటర్ అని పిలుస్తాం. Did you understand this? So what is the conjugate acid of water? So it is H3O plus. So this is the conjugate acid. Is this clear? ఒకవేళ if they are asking what is the conjugate base of water అని అడిగారు అనుకోండి, so what is the meaning of this?
సో కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ వాటర్ అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాటర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. ఎందుకంటే కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఇక్కడ మనకు కాంజుగేట్ బేస్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, ఒకవేళ నాకు ఈ యాసిడ్ కనుక ఈ కాంజుగేట్ బేస్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే నాకు ఇక్కడ తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది యాసిడ్గా యాక్ట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు అది బేస్ కాంజుగేట్ బేస్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే దట్ మీన్స్ water is acting as a acid in this particular case. అంటే this is what H plus donor. So H plus donor ఇక్కడ నాకు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, OH minus ion. So this different by H plus, that is different by H plus. So this is how you figure out the conjugate acid base pairs. Okay, is this clear? Synopsis చదివితే సరిపోతుందా sir? I am trying to give the concepts. Maybe it will be enough. I cannot guarantee you. But the thing is క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు కొంచెం సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో ఈ టైంలో ఏదైనా కొత్త బుక్స్ చదవమంటారా అంటే చదవకండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రివైజ్ సంథింగ్, రివైజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీ చాలు. ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ ఎనీ అదర్ న్యూ బుక్స్, డోంట్ టేక్ సంథింగ్ ఎల్స్, సమ్ అదర్ బుక్స్. ఒక ఎన్సీఆర్టీ బుక్ తీసుకొని చదవండి సరిపోతుంది. ఏదైనా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఏదైనా చూడాలి అని అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఐ వుడెంట్ అడ్వైజ్ యూ టు టేక్ సమ్ న్యూ బుక్స్, టేక్ సమ్ ఇంకొక పెద్ద బుక్స్ తీసుకొని రెఫర్ చేయండి, ఇవన్నీ అయితే నేను చెప్పను. ఓకే, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ. It's the teacher's responsibility to do the referring, but it is the student who have to take it from the teacher. అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్తేది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ లెర్న్డ్ అట్ వేదాంతు. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే టీచర్ చేయాలి రెఫరింగ్. సో టీచర్ హ్యాస్ టు రెఫర్ అండ్ దెన్ హీ హ్యాస్ టు గివ్ ఇట్. దట్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ యువర్ టైం. అండ్ నేను ఎన్నోసార్లు కూడా చెప్పాను, వేదాంతులో ఉండే తత్వ బుక్స్, ఓకే, దే ఆర్ సీరియస్లీ నాట్ something that was done in a single day. There is years of research and years of understanding. So they have started doing it from the very rock bottom in such a way that all the data ante rakarakaalaga ante all the information, all the concepts that are included, whatever is needed, everything is included with different types of questions in the Tattva books. Those are seriously awesome books. I think you should go through them. Is this clear? Understood? Yes, for the basic knowledge I would say, but it is basically ఒక సినాప్సిస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక రివిజన్ లాంటిదే హెలీనా. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండ్ రెండోది ఏంటంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ఫినాప్థలిన్? ఫినాప్థలిన్ గురించి ఎంతమందికి తెలుసు? ఈ ఫినాప్థలిన్ అనేది మనం ఒక ఇండికేటర్గా యూజ్ చేస్తాం కదా. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్, కరెక్ట్? సో డూ యూజ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్? ఎస్. సో ఇది ఇండికేటర్గా యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? when we are doing acid based titrations. So let's say you are doing an acid based titration. ఓకే, ఈ యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వన్స్ దిస్ ఇస్ indicator is added into an acid, will you see any color? చూడం. సో ఈ ఇండికేటర్ని కనుక ఒక యాసిడ్లోకి యాడ్ చేశాను అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో కలర్. అదే కనుక ఒక బేస్లోకి యాడ్ చేశాను అనుకోండి, యూ విల్ సీ ద కలర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ HCl తీసుకున్నాను అనుకోండి, HClలో ఇది ఎటువంటి కలర్ అనేది ఉండదు. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్లోకి యాడ్ చేస్తే మాత్రం కలర్ అనేది ఉంటుంది. అవునా కదా? సో ఎందుకు ఉంటుంది? కెన్ యూ గెస్ వై దిస్ కలర్ ఇస్ కమింగ్? సో ఎలా వస్తుందో తెలుసా? సో ఈ ఫినాప్థలిన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ ఏ వీక్ యాసిడ్ అనమాట. ఈ ఫినాప్థలిన్ ఈజ్ ఏ వీక్ యాసిడ్. సో వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వీక్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ HI. సో ఇండికేటర్ ఇలా ఒక వీక్ యాసిడ్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ వీక్ యాసిడ్ కనుక అయనైజ్ అయితే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ In-1 plus H plus. సో బేసికల్గా ఈ ఫినాప్థలిన్కి కలర్ ఎలా వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద అయనైజేషన్. సో దిస్ గివ్స్ ద కలర్. సో ఇలా అయనైజేషన్ జరిగితే నాకు ఇక్కడ కలర్ అనేది వస్తుంది. సార్ అసలు దీని గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారు? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ దిస్? హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్. వీక్ యాసిడ్స్, వాట్ ఈస్ ఇట్? వీక్ యాసిడ్స్ do not ionize in the presence of strong acids. In the presence of
స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అన్నమాట. అంటే ఏదైనా ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఉండేటప్పుడు వీక్ యాసిడ్స్ అనేది అయనైజ్ అవ్వవు. సో ఈ కారణంగానే ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఇనీషియల్గా హెచ్సిఎల్లో కొంత ఫినాప్థలిన్ యాడ్ చేసామనుకోండి, టైట్రేషన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, డ్రాప్ బై డ్రాప్, మీకు ఆ కలర్ చేంజ్ అనేది కనిపించదు. సో ఎందుకు కనిపించదు అంటే దాని లోపల మనకు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనేది ఉంది. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ దిస్ వీక్ యాసిడ్ విల్ నాట్ అయనైజ్ అనమాట. సో కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యాజ్ యూ యాడ్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ హెచ్సిఎల్ ఏం జరుగుతుంది, NaOHలోకి హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేసి హెచ్సిఎల్ మొత్తం న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి హెచ్సిఎల్ మొత్తం న్యూట్రలైజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ మిగిలింది ఏంటి, వీక్ యాసిడే కదా. సో ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ఎ బేస్ ఇన్ టు దిస్ వీక్ యాసిడ్ ఇట్ మస్ట్ రియాక్ట్ విత్ దిస్ బేస్. సో అప్పుడు ఏంటంటే అయనైజేషన్ జరిగిన ఆ పాయింట్ దగ్గర యూ విల్ సీ దట్ ఎండ్ పాయింట్. సో దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ టు సీ దట్ కలర్. అండర్స్టూడ్? Is this clear? So this is one of the application here. So అందు కారణంగానే మనకు because it doesn't under ionize, ఇక్కడ మనం దీని ఒక ఇండికేటర్గా వాడినప్పుడు once this HCl is consumed then you add this one more drop of sodium hydroxide. సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకు this will undergo ionization. సో ఈ కారణంగానే మనకు పింక్ కలర్ అనేది మనం చూస్తాం. కరెక్ట్? అండర్స్టూడ్? Is this clear? Any questions? Okay, so next thing, let's try to understand one more thing here. So ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంతమందికి తెలుసు CH3COOH అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్? How many of you know this? CH3COOH అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్ అని అందరికీ తెలుసు. ఒప్పుకుంటారు అసిటిక్ యాసిడ్ ఇస్ అ వీక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ నాకు CH3COO మైనస్ ప్లస్ H3O ప్లస్ వస్తుంది, అంతేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్. Correct? Okay. And for example, one more thing I am taking here, NH3 plus water. So here this is acting as a base. So it will form what? NH4 plus OH minus. So ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్ అని మనకు తెలుసు. కరెక్ట్? ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్ అని మనకు తెలుసు. అండ్ సిమిలర్గా ఇది ఒక వీక్ బేస్ అని కూడా మనకు తెలుసు. కరెక్ట్? వీక్ బేస్ అని కూడా మనకు తెలుసు. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ వీక్ యాసిడ్స్ దే డు నాట్ అండర్గో అయనైజేషన్ ప్రాపర్లీ. అంతే కదా. సో ఇక్కడ అయనైజేషన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇనీషియల్గా ఇక్కడ 100 పార్టికల్స్ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నుంచి ఒక 5 మాత్రమే అయనైజ్ అయ్యి మిగిలి 95 మిగిలిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఒక 5 పార్టికల్స్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఒక 5 పార్టికల్స్ అనేది రావచ్చు. అంతే కదా. ఇక్కడ 95 మిగిలిపోయి ఈ రెండు అయనైజ్ అయ్యి 5 + 5 పార్టికల్స్ అనేది రావచ్చు. అంతే కదా. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది వీక్ ఒక యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. కరెక్ట్? సో ఇది ఒక యాసిడ్ అంటే ఇది ఒక బేస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది కదా. సో ఇది బేస్ అండ్ యాసిడ్ యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ అండి, ఇది ఒక కాంజుగేట్ బేస్ ఇది కదా. సో దిస్ ఈస్ ఎ కాంజుగేట్ యాసిడ్. రిమెంబర్ సంథింగ్ హియర్, వీక్ యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్. ఏంటిది? వీక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్ అన్నమాట. అలానే వీక్ బేస్ అనేది కూడా ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. సో ఇది కాంజుగేట్ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ వీక్ బేస్ అనుకోండి, ఈ వీక్ బేస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. సరే ఇది అసలు స్ట్రాంగ్ అని మనకి ఎలా తెలుసు? హౌ డూ యూ ఫిగర్ దిస్ అవుట్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, వీక్ యాసిడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్. సో స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్ అని నేను దీన్ని అంటున్నాను. ఇది స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్ అంటే ఏంటి? బేసికల్గా బేస్ అంటే ఏంటి? మనకు బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ ప్రకారం బేస్ యాసిడ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఒక ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్, ప్రోటాన్ డోనర్. సో ఒక ప్రోటాన్ డోనార్ని మనం, సో ప్రోటాన్ డోనార్ ఇస్ అన్ యాసిడ్. అలానే బేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్. సో ఒక రకంగా ఇక్కడ మనం కానీ గమనించినట్లయితే CH3COO మైనస్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ H3O plus and it will move in the backward direction.
అండ్ ఒక రకంగా మనం గమనించినట్లయితే ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ మోర్ హియర్. అంటే ఇక్కడ 95 వంద అసిటిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే 95 ఆర్ స్టిల్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. అంటే దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ విచ్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ దట్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. Understood? Is this clear? So andukane this is a strong conjugate base, this is a weak acid. And the reverse is also true. A reverse entante similar ga strong acids, okay, strong acids kavachu alane bases, strong acids produce weak conjugate bases. అలానే స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ప్రొడ్యూస్ వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ అట్ హియర్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాసిడ్లో నేను HCl తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పుట్ ఇన్ టు వాటర్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మీ వాట్, H3O ప్లస్ Cl మైనసే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇది నాకు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సో ఈ యాసిడ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్. ఇది స్ట్రాంగ్ అన్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎటువంటి బేస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కాంజుగేట్ బేస్. Cl మైనస్ ఈజ్ ఏ వీక్ బేస్, వీక్ కాంజుగేట్ బేస్ అన్నమాట. ఇది వీక్ కాంజుగేట్ బేస్ అని ఎందుకు ఎలా చెప్తున్నానంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఫేవర్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఇది వీక్గా ఉండడం వల్ల ఇట్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ H3O ప్లస్. సో ఒక రకంగా చెప్పినట్లయితే ఇక్కడ ఈ దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ వీక్ కాంజుగేట్ బేస్. అందుకని ఇది ప్రోటాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ చాలా తక్కువగా చూపిస్తుంది. అందుకనే మనకి ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ acid base theory, and one more theory, that is Levy's acid base theory. Levy's acid base theory. So ఈ Levy's acid base theory ఏంటంటే, సో ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఈ సబ్స్టెన్స్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ an electron donor అనుకోండి, ఐ కెన్ కాల్ దిస్ ఏ బేస్ అనమాట. దీన్ని నేను ఏమని పిలవచ్చు, బేస్ అని పిలవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OH మైనస్ కావచ్చు, OH మైనస్ 1, సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో బేసికల్గా లెవీస్ బేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ డోనర్. మరి ఈ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ నోన్ యాజ్ యాసిడ్స్. సో దే హ్యావ్ ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్. Basesలో ఏంటంటే they have excess electrons, but in the acids they have vacant orbitals. So there is a deficiency in this particular substances. అందుకే ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు BCl3 తీసుకోండి, ఓకే, అలానే AlCl3 తీసుకోండి. సో ఇవన్నీ కూడా దే యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ Levy's acids, and these are Levy's bases. OH మైనస్ కావచ్చు, లేదంటే NH3 కావచ్చు, లేదంటే వాటర్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్ దట్ కంటైన్స్ లోన్ పేర్స్, వీటిని మనం Levy's బేసెస్గా కేటగరైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ టు దిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీస్. ఓకే, సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద అయనైజేషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. So ionization of acids and bases. So దీనికంటే ముందు let's talk about the ionic product of water. Ionic product of water. So దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే I will take two water molecules, so which are interacting with one another, which is forming H3O plus OH మైనస్. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఒకటి యాసిడ్ అయ్యిందనుకోండి, ఇంకొకటి బేస్ అయిందనుకోండి, దిస్ ఇక్కడ H3O ప్లస్ వాటర్ అనేది ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్. సో ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ కాంజుగేట్ బేస్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది. సిమిలర్గా దీని యొక్క కాంజుగేట్ యాసిడ్ దట్ ఈస్ ప్రోటాన్ డోనార్. సో దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ
proton donor. This is acting as a proton acceptor. Is this right? Clear? So, ఇటువంటి equation ki, what can you tell me about the equilibrium constant? Can I write what is Kc here? What is the equilibrium constant for this reaction? Ela rastam? So, can I say here OH minus alane H3O plus, this is the products by reactants, that is H2O square. And if you notice, these are the pure substance. So, this is a pure substance. So, pure substance gani manaku unnatlaite, it could be a liquid or it could be a solid. It will have concentration is equal to unity and cheppacha, that is 1. Hence, can I write here this is equal to 1. So, ikkada ee Kc ni, now we say this is nothing but ionic product of water and cheptam. So, where you have this concentration of this OH minus ions into concentration of H3O plus ions, or H3O plus into nothing but water anamata. So, this is nothing but the ionic product of water ani manam pilustam. So, normal ga manaki entante at the normal room temperature దగ్గర మనం కనుక దీని రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కానీ చూసినట్లయితే at room temperature మనకు Kw will be equal to 10 power minus 14. Kw will be equal to how much? 10 power minus 14 ఉంటుంది. So if it is equal to 10 power minus 14, so ఒకటి మనం గమనించినట్లయితే, for example I am taking here, okay, ఇక్కడ let's say water, if it is x moles అనేది ionize అయ్యాయి అనుకోండి, సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ x moles of H plus and x moles of OH minus అనేది మనకు అక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, అంతే కదా. సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, నేను ఒకవేళ ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకు 1 mole విల్ ప్రొడ్యూస్ 1 mole ఆఫ్ H plus plus 1 mole ఆఫ్ OH minus, అంతే కదా. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్. సో అంటే ఒక రకంగా ఈ ప్రోడక్ట్, ఈ అయానిక్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 14 అట్ ద రూమ్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ 298 Kelvin అని మనం అన్నప్పుడు, ఆబ్వియస్గా ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంత అన్నప్పుడు యాజ్ పర్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈ H plus ions ఎన్ని ఉంటాయో OH minus ions కూడా అన్నీ ఉండాలి, ఒప్పుకుంటారా? సో కెన్ ఐ సే ఫ్రమ్ హియర్ the number of concentration of H plus ion concentration must be equal to concentration of OH minus ion concentration in the given water system. If this is the case, can I write here Kw is equal to concentration of OH minus into OH minus, or you can just write it as concentration of H plus into H plus, ఎందుకంటే OH minus H plus concentration and both are nothing but equal. So this becomes concentration of OH minus is equal to concentration of H plus is equal to 10 power minus 7 అవుతుందా, which is again at the rate of 298 Kelvin. Chapacha, can I say this? Right? So if this is the case, so now here I have Kw at the rate of 298 Kelvin is equal to 10 power minus 14, where in this I have H plus ion concentration is equal to 10 power minus 7, alane OH minus ion concentration is equal to 10 power minus 7. Is this clear? Understood? Any questions still here? Anything you do not understand till here? Okay. So now, these substances. So if I want to calculate the molarity of water, the molarity of water. Let's say I have taken 1 liter of water. So 1 liter of water will weigh how much? Can I say this is equivalent to 1000 grams? So ఒక రకంగా దీని యొక్క మొలారిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ 1000 by molecular 18 into 1000 by what is the volume of the solution, that is nothing but 1 liter అంటే 1000. So ఒక రకంగా if you calculate this, this will be 55.5 molar వస్తుంది. అంటే బేసికల్గా మొలారిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇస్ 55.5 molar. అంటే ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్న వాటర్ ఏదైతే ఉందో
ఇంత కాన్సంట్రేషన్లో నుంచి వాటర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ వాట్ H plus OH minus ions. సో ఇది ఇంత కాన్సంట్రేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా హౌ మచ్ 55.5 మోలార్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ 10⁻⁷ and only 10⁻⁷ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్సెస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 298 కెల్విన్. అంటే మనం ఎంత వాటర్ తీసుకున్నా దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వెరీ 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 మైన్యూట్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ H plus and OH minus ions are ionized in this particular sample. Understood? Is this clear? So how many of you know about common ion effect? ఎంతమందికి కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ తెలుసు? కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ దిస్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బేస్డ్ ఆన్ ద లీ-చాట్లియస్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట. సో బేసికల్గా ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ వాటర్ విచ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ H plus OH minus. సో బేసికల్గా దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ కంటైనర్. అంటే దీంట్లో నాకేముంది? వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్? వాటర్ ఇస్ ప్రజెంట్. సో ఇటువంటి కంటైనర్లోకి లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇన్ యాసిడ్. ఒక యాసిడ్ని యాడ్ చేశాను ఇక్కడికి. సో యాసిడ్ని యాడ్ చేస్తే వాట్ విల్ బీ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్? వాట్ ఈస్ ఇట్స్ నేచర్? అలానే ఒకవేళ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాసిడ్ నేను కనుక బేస్ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి ఈ కంటైనర్లోకి. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ బేస్. అప్పుడు వాట్ విల్ బీ ఇట్స్ నేచర్? సో యాసిడ్ యాడ్ చేశాను కాబట్టి ద సబ్స్టెన్స్ విల్ బీ యాసిడిక్ అని మీరు చెప్తారు. బేస్ యాడ్ చేశాం కాబట్టి ద సబ్స్టెన్స్ విల్ బీ బేసిక్ అని అంటాం. సో ఇఫ్ యూ నోటీస్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ హియర్, సో యాసిడ్ యాడ్ చేస్తున్నానంటే బేసికల్గా నేను ఇక్కడికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను? దీంట్లోకి H plus అయాన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో H plus అయాన్స్ని యాడ్ చేస్తే సో బేసికల్గా మనకు లీ-చాట్లియస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మనం కనుక ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏం జరుగుతుంది? ఎలా డిక్రీజ్ చేయగలదు? ఈ రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తే H plus అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది తగ్గించగలదు. అంటే H plus అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 10 H plus అయాన్స్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇది ఈ H plus అయాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇలా తగ్గించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఈ H plus అయాన్స్తో పాటు OH minus అయాన్స్ ఆర్ ఆల్సో గెట్టింగ్ రెడ్యూస్డ్. కరెక్ట్? సో ఒక రకంగా ఈ యాసిడ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ H plus అయాన్స్ OH minus అయాన్స్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఈ యాసిడ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ద H plus అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ బికమింగ్ నాట్ ఈక్వల్ టు OH minus అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఈ H plus అయాన్స్తో ఇది యాడ్ చేసాం ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయింది. ఈ H plus యాడ్ చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెండ్? ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయింది. సో ఈక్విలిబ్రియం మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది? రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుంది. ఇలా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తే H plus అయాన్స్ తగ్గుతాయి, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం OH minus అయాన్స్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకు ద అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ H plus ions will be greater than that of the OH minus ions. సో అందుకనే సొల్యూషన్ మనం అసిడిక్ అంటాం. ద సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ మనం OH minus ions యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ వచ్చి OH minus ions డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆబ్వియస్గా కొన్ని H plus ions కూడా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయిపోతాయి. అంటే దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ H plus ions. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ OH minus ions హియర్. సో ఒక రకంగా ఈ కేసులో మనకు H plus అయాన్స్ అనేది తగ్గిపోతాయి, whereas OH minus ions will be more. Hence the solution is becoming more basic, this is becoming acidic. Understood? Is this clear? Any questions still here? అంటే ఒక రకంగా చూసినట్లయితే okay, so that means here I will define something that is known as pH. So pH ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? What is pH? pH is defined as minus of log of concentrations of H plus ion. So this is how we define pH, right? So now if you want to define for this water, so manaku Kw is given as what? Concentration of H plus into concentration of OH minus, which is equal to 10 power minus 14. Okay, so what happens if I apply log here? That means it becomes what? Log of Kw is equal to log of H plus ion concentration into OH minus ion concentration, which is equal to 14 అయిపోతుంది.
ante kada. This becomes 14. So if I apply negative sign here, okay, so if I apply this negative sign here, okay, instead of applying, let's just split it. So ikkada em avutadi, log of Kw is equal to log of H plus ion concentration into plus log of OH minus ion concentration. Correct? So ఇక్కడ నెగిటివ్ అప్లై చేసాను, నెగిటివ్ లాగ్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ బికమ్స్ PKW is equal to PH plus POH. So it becomes this. So ఎప్పుడు మనం నెగిటివ్ సైన్ అప్లై చేస్తే, so here is the negative sign. Is this clear? Understood? Any questions still here? And మనకేంటంటే at 298 Kelvin, at the rate of 298 Kelvin దగ్గర మనకేంటంటే H plus ion concentration is equal to 10 power minus 7 ఉంటుంది కాబట్టి, can I say here for a substance if H plus ion concentration in water, so we are talking everything here is about water. Okay, అప్పుడు can I say here pH will be equal to 7 at that particular temperature for water. Mari POH is also equal to 7. Is this understood? And here similarly, any questions still here? Is there anything that you do not understand till here? Ardhamainda? Okay, so here it will be minus 14. So ikkada minus 14 ante ikkada malli log apply cheste our PKW will be equal to 14. Is this clear? It's at 5:30, okay? The class will be, Sir's class 5:30 kuntadi, Sandy. Understood? Any questions still here? Is there anything that you do not understand? Okay? So let's look at the next. Okay, is this clear? Any doubts still here? No blue screen. Is this not clear? Sir, అన్ని చాప్టర్స్ సినాప్సిస్ చదివితే చాలా సార్ చెప్పండి. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్కి మాత్రం సినాప్సిస్ చదివితే సరిపోతుంది. బట్ ఐ వుడెంట్ అడ్వైజ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సినాప్సిస్ సరిపోతుంది అని అయితే నేను చెప్పను. బట్ జస్ట్ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ ఇట్ విల్ బీ ఎనఫ్. ఓకే, సో నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం ఒక యాసిడ్ బేసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అన్ యాసిడ్, ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ఎ బేస్. సో దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ కుడ్ బి స్ట్రాంగ్, ఇట్ కుడ్ బి ఎ వీక్ యాసిడ్. సో సిమిలర్గా ఈ కేసులో బేస్ కూడా ఇట్ కుడ్ బి స్ట్రాంగ్, సిమిలర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ వీక్ యాసిడ్. సో వీటి యొక్క pH మనం కనుక్కోవాలి. ఏం కనుక్కోవాలి? వీటి యొక్క pH మనం కనుక్కోవాలి. సో pH ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ H plus ion concentration is nothing but pH of a substance. అండ్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే pH plus POH will be equal to PKW, which is equal to 14. So this is something we have learnt just few minutes ago. And what is POH? So POH is nothing but minus of log of OH minus ion concentration. Similarly, PKW is nothing but minus of log of KW. Okay, so this is something we have learnt. Okay, ionic product of water, we have learnt about it. So మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే when it comes to the strong electrolytes, so strong electrolytes అనుకోండి, వాటి యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆల్ఫా విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది ఒక రకంగా. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ బి మైనస్ కంప్లీట్ అయనైజేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకు జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యాసిడ్ హెచ్ఎక్స్ అనే ఒక యాసిడ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్ హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఫామ్ అవుతుంది.
సో ఈ కేసులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్స్ మోలార్ అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చే కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఎక్స్ మోలార్. సో అప్పుడు వాట్ ఈస్ pH is equal to minus of log of x, the concentration of H plus ions. So similarగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I'm taking a base, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MOH, ఇది ఒక స్ట్రాంగ్, సో ఇవి రెండు కూడా మన స్ట్రాంగ్ గురించి MOH అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది OH minus 1 plus you will have M plus 1. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ మోలార్, నాకు ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎక్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెట్స్ టేక్ వై, ఇది ఒక వై మోలార్ అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా నాకు వై మోలార్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ POH క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ వై మోలార్ తీసుకుంటాను. సో POH తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు pH is equal to nothing but 14 minus POH చేస్తే నాకు సరిపోతుంది, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ గెట్ ద pH of a given substance when it comes to an acid, and similarly when it comes to a base which is a strong base. So ఇది స్ట్రాంగ్లో అయితే ఈజీ, కరెక్ట్. మరి when it comes to weak substances, సో అదే కనుక ఒక వీక్ యాసిడ్ నేను కానీ తీసుకున్నట్లయితే, సిమిలర్లీ ఒక వీక్ బేస్ తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, ఒక వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ తీసుకున్నట్లయితే, దెన్ హౌ డు యూ డూ దిస్, హౌ డు యూ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో వీక్ యాసిడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ CH3COOH, ఓకే, CH3COOH అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్, అంతే కదా. దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఐ కెన్ టేక్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ NH4OH, okay. So that means for example I am taking HX as the weak acid, okay, just I will generalize this. So HX అనేది ఒక weak acid అన్నప్పుడు, okay, with water it is undergoing, it will resulting in the formation of H3O++ X minus ions, X minus 1, correct. So this is what is happening. సో కానీ ఇక్కడ మనకు వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ మోలార్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, డూ యూ థింక్ ఇక్కడ కూడా నాకు ఎక్స్ మోలార్ వస్తుందా? ఇస్ దిస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్? అబ్సల్యూట్లీ నో, ఐ విల్ నాట్ గెట్ ద సేమ్ ఎక్స్ మోలార్. ఎందుకంటే ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా అయనైజ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ నాకు కొంత తక్కువే వస్తుంది. ఎస్, ఇట్ విల్ బీ డన్ అక్షయ్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ 30 minutes విల్ ఫినిష్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్, ఓకే. సో ఎక్స్ మోలార్ అనేది రాదు. సో ఇది రాదు అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్కి దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్. సో దాన్ని ఆల్ఫా అని డిఫైన్ చేస్తాం. సో డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్ అంటే ఏంటి? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్, ఓకే, మాలిక్యూల్స్ dissociated by total number of molecules taken. Total number of molecules taken అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి, సో దట్ మీన్స్ లెట్స్ టేక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెట్ మీ టేక్ సి, ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సి, ఇక్కడ నాకు సి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండదు, దిస్ ఇస్ ఫర్ షూర్. ఇఫ్ ఐ టుక్ సి కాన్సన్ట్రేషన్, సో ఈ సి కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో ఎంత మాత్రం అయినా సరే దీని యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్ ఆల్ఫా అన్నట్లయితే ఓన్లీ సి ఆల్ఫా మాత్రమే డిసాసియేట్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది? ఓన్లీ సి మైనస్ సి ఆల్ఫా ఈజ్ లెఫ్ట్ అవుట్. దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ అవుట్. అంటే ఇక్కడ సి ఆల్ఫా పోతే ఇక్కడికి ఎంత వస్తుంది? సి ఆల్ఫాని వస్తుంది, అంతే కదా. సో ఈ రియాక్షన్ యొక్క కెన్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద K equilibrium constant for this particular reaction? What happens to this? Kc is equal to, can I write it concentration of H3O plus, constant I'll write just as H plus, H plus X minus 1 whole divided by HX and RH kada. Can I write it like this? Okay. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే at equilibrium, ఈ Kc అనేది this is defined at equilibrium. So can I write here C alpha into C alpha whole divided by C and RH, C minus C alpha and RH, C minus C alpha and RH. So this is nothing but what? C square alpha square by C into 1 minus alpha. So this is nothing but C alpha square by 1 minus alpha. So మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వీక్ యాసిడ్ ఆర్ వీక్ బేస్,
Okay, వీటికి alpha value is very less than 1. It's a very small value. So appudu can I neglect this to 0? If I approximate this alpha value to approximately 0, this becomes c alpha square అయిపోతుందా? Can I say this? Is this clear? ఇక్కడ నుంచి c alpha square అయిపోతుందా? సో ఒక రకంగా చెప్పినట్లయితే సో ఈ H plus ion concentration ఇక్కడ నాకు H plus ion concentration is nothing but C alpha అని ఉంది, కానీ ఇక్కడ నాకు ఆల్ఫా లేదు కాబట్టి సో if I want to figure it out from the equilibrium constant, so can I say here what? Kc is equal to C alpha square. So this represent alpha is equal to Kc by C, square root of Kc by C అని చెప్పొచ్చు. Can I write it like this? Square root of Kc by C అని రాయొచ్చా? ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ. సో దిస్ బికమ్స్ C ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Kc by C. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ C ఇంటూ Kc అవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H plus ion. సో ఇక్కడ H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చింది అంటే కెన్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద pH? ఎస్, మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H plus ion. సో ఇలా ఒక వీక్ యాసిడ్కి దాని యొక్క pH అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వర్మ ఆఫ్టర్ దిస్ చాప్టర్ ఐ విల్, సో దిస్ ఇస్ ఈక్విలిబ్రియం రైట్. సో ఆఫ్టర్ ఈక్విలిబ్రియం ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ కైనెటిక్స్. తర్వాత లాస్ట్ చాప్టర్ దట్ వీ విల్ హ్యావ్ ఇస్ electrochemistry and redox reactions. Okay, so is this clear? Understood? So అదే కనుక ఒక బేస్ కనుక్కోండి ఏం చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ you're talking about a weak base, okay, so ఒక weak base if I am taking MOH is a weak base, okay, let's say WOH is a weak base. So ఇక్కడ నాకు W plus plus OH minus ions. ఇక్కడ నాకు సేమ్ థింగ్ C కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే C మైనస్ C ఆల్ఫా, దీని యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్ ఆల్ఫా అంటే C మైనస్ C ఆల్ఫా వెళ్తే ఇక్కడ నాకు ఎంత ఉంటుంది? C ఆల్ఫా ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా C ఆల్ఫా వస్తుంది. అప్పుడు నాకు వాట్ కెన్ ఐ సే అబౌట్ ద Kc వాల్యూ హియర్? C స్క్వేర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై C ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బికమింగ్ C ఆల్ఫా స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు సేమ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వాట్? Kc బై CA వస్తుంది. సో బట్ ఇక్కడ నాకు C ఆల్ఫా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ మాత్రం ఎంత వచ్చిందంటే దిస్ ఇస్ C ఆల్ఫా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నాకు ఆల్ఫా తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ బికమ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ C ఇంటూ KCA అవుతుంది. బట్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్. ఇఫ్ యూ నో OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్, H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కోవచ్చు కదా. మరి H ప్లస్ ఎలా కనుక్కుంటాం? హౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్? H ప్లస్ రెండు రకాలుగా ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద pH, ఇక్కడ POH క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. Okay, calculate the POH from this. Okay, so you get some value. So what is it? Minus of log of OH minus ion concentration is nothing but you will get POH. Then what is pH? That will be 14 minus POH cheste. You will get your answer to this question. Okay, ilagaithe oka weak base ku kuda you can figure it out. Any question still here? Is there anything that you do not understand? Okay, Varma, we will be doing it from tomorrow. So this session అయిపోతుంది ఈ రోజు, then we will do this from tomorrow's session. Okay, so this is for a weak acid. Any more questions still here? Is there anything you want to understand? You can ask me, I'll respond in the chat box. Any questions? Any more questions that you have? So shall we move on to the next topic? Okay, so we were discussing about the conjugate acid-base pair. Conjugate acid-base pair గురించి మనం చూస్తున్నామా? We are trying to understand about a conjugate acid-base pair. Now we will solve 2 or 3 questions in this session, Sivaji. Okay. So conjugate, let's say for example, can I say this NH3 and NH4 plus, ఈ రెండింటిని conjugate acid base pair అనొచ్చా? ఎందుకంటే because they differ by H plus ions. So let's say here for this conjugate acid base pair, so what is this equation I can write here? It is NH4 plus plus
OH minus 1. And similar for this with water, I get NH3 plus H3O plus. So this is what I will get. Correct? So idemo ikkada ela act chestundi, it is acting as a base. So this is acting as a acid. So can I write here equilibrium constant for an acid that is given as Ka? So can I write here Ka is equal to, okay, what can I write here? What can I write? Ka is equal to concentration of NH4 plus into OH minus 1 whole divided by NH3 into what? H2 or IH. This is what I will get. Then what is Kb here? Can I write Kb is equal to concentration of NH3 into H3O plus whole divided by NH4 plus into H2O. What can you tell me about Ka into Kb? Emo to cheppandi. What is Ka into Kb? So if I do this, NH4 plus gets cancelled, NH3 gets cancelled. So appudu ila cancel ayipoyina tarvata naaku ikkada I'll get what? OH minus 1 into H3O plus whole divided by, I will get here H2O2. So can I say this is equal to Kw అని చెప్పొచ్చా? So for an acid-base pair, conjugate acid-base pair, Ka into Kb is equal to Kw. Kb will be equal to what? Only for an acid-base pair. Ka into Kb will be equal to Kw. So దీనికి log apply చేసామనుకోండి. Log of Ka plus log of Kb will be equal to log of Kw. So if you multiply with this with minus 1, this becomes pKa plus pKb will be equal to pKw, which is equal to 14. Understood? Any questions still here? Okay, this is for an acid base conjugate acid base pair. So oka acid తీసుకున్నాను అనుకోండి. Let's say I am taking this H3X oka acid తీసుకున్నాను అనుకోండి. Let's say this is undergoing ionization. So it will form first H plus plus H2X minus 1. And similarly malli H2X minus 1. This will lose one more H plus plus Hx minus 1. So, and similarly Hx minus 1, if it loses it will form H plus plus X minus 1. So, ఈ మూడింటిని ఒక సింగిల్ స్టెప్లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం? H3X will result in the formation of 3H plus plus X minus 1 అని రాస్తాం. అంతేనా? సారీ, X ఇక్కడ -2 -3. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది? ఓవరాల్గా -3 అని రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ Ka, overall equilibrium constant. So let's say this is what? Ka1, Ka2, Ka3. So if you are looking at the relation between Ka1, Ka2, Ka3, so what happens? First thing, you figure out what is Ka1 here. ఇక్కడ Ka2 కనుక్కోండి, ఇక్కడ Ka3. So this is nothing but concentration of products by reactants. So if you multiply this Ka1 into Ka2 into Ka3, this will be nothing but Ka. And what can you tell about the difference between Ka1, Ka2, Ka3 అంటే, సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఒక న్యూట్రల్ దాంట్లో నుంచి ఒక ప్రోటాన్ని తీస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రిమూవ్. సో అయనైజేషన్ విల్ బి బెటర్ హియర్, ద Ka వాల్యూ విల్ బి బిగ్గర్ హియర్. తర్వాత ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలనుకోండి కొంత కష్టం అనమాట, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ H ప్లస్ అయాన్స్ మీరు కానీ తీయాలి అని అంటే ఇట్ బికమ్స్ మోర్ డిఫికల్ట్ అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ హియర్
it is lesser than that of the Ka1. So here you will have Ka1 will be greater than, Ka2 will be greater than Ka3. Is this clear? Understood? Okay. Any questions still here? Okay, Adarsh, blue color bagleda. See, black color, there is so much of reflections. Andukane I am not giving the black color. Okay. Is this clear? Understood? Okay. So now let's look at one more topic about solubility product. Sorry, solubility equilibrium. So మనకు బేసికల్గా ఏంటంటే ఇప్పటివరకు మనం యాసిడ్స్ బేసెస్ గురించి చూసాం. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ సాల్ట్స్. సో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు మనం? సాల్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ సాల్ట్. సో ఒక సాల్ట్ అనేది దీన్ని కానీ నేను కానీ వాటర్లో యాడ్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇట్ కుడ్ డిజాల్వ్ ఇన్ ఇట్. సో ఈ పర్టికులర్ దిస్ బికమ్స్ వాట్, ఒక సొల్యూషన్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0.1 మోలార్ అనుకోండి, అప్పుడు ఈ సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సాల్ట్ని మనం సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ కనుక ఇఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0.01 మోలార్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఈ సాల్ట్ని స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అంటాం. స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అంటాం. ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ 0.01 మోలార్ టు దట్ ఆఫ్ 0.1 మోలార్ ఈ మధ్యలో ఉండింది అనుకోండి, దీన్ని స్లైట్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఇస్ ఇట్? స్లైట్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అని మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. Is this clear? So we are going to talk about this sparingly soluble salts. So solubility of sparingly soluble salts. So oka salt nenu తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఆ సాల్ట్ని ఈ సాల్వెంట్లోకి యాడ్ చేశాను. ఇది నా సాల్వెంట్. ఈ సాల్వెంట్లోకి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను నేను? ఒక సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇనీషియల్గా ఏంటంటే ద సాల్ట్ విల్ స్టార్ట్ టు డిజాల్వ్. సో ఎప్పటి వరకు డిజాల్వ్ అవుతుంది? until an equilibrium is attained. So దాన్ని మనం saturated state అంటాం. ఏ స్టేట్ ఇది? saturated state. అంటే the salt which is in the solid state. సో ఈ saturated state లో ఆ salt ఏదైతే in the solid state ఉంటుందో, okay, this is an equilibrium with the salt that is in the aqueous state in the form of ions. Okay. Is this clear? So ఈ స్టేట్ మనం సాచురేటెడ్ స్టేట్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ స్టేట్లో దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ అట్ ఎ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ T. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర సాల్యుబిలిటీ విల్ బి డిఫైన్డ్. సో నార్మల్గా ఈ రీజియన్ మొత్తాన్ని కూడా ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ వేర్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ అన్సాచురేటెడ్. దిస్ ఇస్ అన్సాచురేటెడ్. ఓకే. సో similarly, you can form a supersaturated solution by changing the temperature. So, andukane temperature ni by changing this temperature, by changing this, you can form a supersaturated solution. Supersaturated solution. So, supersaturated solution ante ee solution lo సో దీని ఎంత అయితే ఇక్కడ మనకి సాచురేటెడ్ స్టేట్లో ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్. సో బేసికల్గా దట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్. సో సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఏ సాల్ట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ that can be dissolved in a particular solvent at constant temperature in this saturated state. So ఇక్కడ ఎంతైతే maximum మనం డిజాల్వ్ చేయగలుగుతామో దాన్ని మనం సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ అంటాం.
సో నార్మల్గా ఏంటంటే ఒక సాల్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ సాల్ట్ విచ్ ఇస్ ఏబీ సాల్ట్. సో ఏబీ అనే ఒక సాల్ట్ వచ్చి ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్లో యాడ్ చేస్తే ఇది ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ బి మైనస్ అనేది ఫామ్ అవుతూ వస్తుంది. సో లెట్స్ సే ఈ సాల్ట్ యొక్క సాల్యుబిలిటీ నేను ఎస్ అన్నాను అనుకోండి, ఎంత చెప్తున్నాను, ఈ సాల్ట్ యొక్క సాల్యుబిలిటీ అనేది ఎస్ అని చెప్తున్నా. సో సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ది సాల్ట్ ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ మాత్రమే దీంట్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది, అది దాని అర్థం అనమాట. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ దీంట్లో కానీ నేను 2s అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ దీని లోపలికి వేసినా కూడా నాకు ఎస్ అమౌంట్ మాత్రమే సాల్యుబుల్ అవుతుంది ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. So basically, solubility of a substance is nothing but the maximum amount of this substance that can be dissolved in this particular solvent. అంటే ఈ సాల్వెంట్లో ఎస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది డిజాల్వ్ అయ్యింది అంటే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ విల్ ఐ గెట్, ఓన్లీ ఎస్ ఐ విల్ గెట్, ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్. సిమిలర్గా ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి మైనస్ వస్తుందా, కరెక్ట్. సో సిమిలర్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ AB2 కైండ్ ఆఫ్ సాల్ట్. AB2 కైండ్ ఆఫ్ సాల్ట్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ కూడా నాకు if this is undergoing ionization, can I say here it is A plus 2 plus 2B minus 1 అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ కేసులో AB2 సాల్ట్ వచ్చి సాల్యుబిలిటీ నేను వచ్చి ఎస్ అన్నాను అనుకోండి. ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ AB2 సాల్ట్ ఇస్ ఎస్. అంటే నేను ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నా కూడా ఓన్లీ ఎస్ అమౌంట్ మాత్రమే దాంట్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది. డిజాల్వ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, ఎస్ అమౌంట్ మాత్రమే అయనైజ్ అవుతుంది. అంటే ఒకటి ఎస్ అమౌంట్ అయనైజ్ అయితే ఇక్కడ 1 మోల్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ అమౌంట్ విల్ గివ్ ఎస్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 2, అలానే 2s మోల్స్ ఆఫ్ బి మైనస్ 1 అని చెప్పచ్చా. కెన్ ఐ సే దిస్, ఇస్ దిస్ క్లియర్, ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, so basically this is the maximum amount of substance that can be dissolved in a given solution, and this is again also defined at the saturated state. Okay, so saturated state ante basically ga equilibrium state e kada. So saturated state is nothing but at equilibrium state. So equilibrium state lo, okay, if you notice manaki ikkada kc calculate chesam anukondi, what will be kc here? This will be concentration of A plus concentration of B minus 1 whole divided by concentration of AB avutada. So this AB is nothing but something in the solid state. So this is again having a concentration equal to 1. So దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే solubility product అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? Solubility product. So this is not much anything different from the Kc value. So this is nothing but solubility product అని మనం పిలుస్తాం. So if you want దీన్నే మనం KSP అని రాసుకుంటాం. How do you write this? KSP. So ఇక్కడ what is the KSP for this? Can I write here at equilibrium? So this is the concentrations at equilibrium. అంటే ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర దీంట్లో ఎంత సాల్యుబిలిటీ, ఎంత అయాన్స్ ఉంటాయి అనేది యు ఆర్ రైటింగ్ హియర్. సో ఎస్ అనేది సాల్యుబిలిటీ అంటే ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర నాకు ఇక్కడ ఎస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 2 అయాన్స్ ఉంటాయి, 2s అమౌంట్ ఆఫ్ బి మైనస్ 2. సో అప్పుడు KSP ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? So here is the concentration of A plus concentration of B minus 2. B concentration raised to the power of 2 ఎందుకంటే stoichiometric coefficient 2 ఉంది కాబట్టి whole divided by concentration of AB2. మరి AB2 మాత్రం it is nothing but this is equal to 1. So దీని యొక్క so here you are writing this as what? This is equivalent to 1. So this becomes what? A concentration వచ్చి S into 2s the whole square. So this becomes what? 4s cube will be equal to KSP. సరే, అంటే దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే సో కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే KSP వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక సాల్ట్కి KSP వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BaSO4 అనేది ఒక స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్. సో ఈ సాల్ట్ యొక్క KSP ఇచ్చారనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ అడిగారనుకోండి, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ అని అడిగారనుకోండి. సో ఒకవేళ దీని యొక్క సాల్యుబిలిటీ అనేది ఎస్ అంటాను. ఎస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దీన్ని కనుక నేను కానీ ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంత BaSO4 తీసుకున్న ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ సబ్స్టెన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ డిజాల్వ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ డిజాల్వ్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ BaSO4 తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ అండర్గో అయనైజేషన్ టు ఫార్మ్ Ba+2 plus SO4
2 మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క సాల్యుబిలిటీ ఎస్ అన్నానంటే హౌ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ 1 mole gives 1 mole here. So obviously here is also yes. Here also 1 mole gives 1 mole. Here is it is also yes. Correct? Is this right? సో అప్పుడు సాల్యుబిలిటీ గురించి మాట్లాడామనుకోండి. సో KSP is defined at equilibrium. KSP is defined at saturated state. సో బేసికల్గా ఇది saturated స్టేట్లో ఇంత మాత్రమే మ్యాక్సిమం అమౌంట్ దాంట్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ హియర్ KSP, this is nothing but, can I say, barium plus 2 concentration raised to the power of 1 into SO4 2 minus concentration raised to the power of 1. This is nothing but S square. So can I say solubility is equal to square root of KSP? ఇలా చెప్పొచ్చు కదా. Is this clear? Any doubts still here? Hi Lokesh. Any questions still here? Okay. So this is how you do it. Okay. So solubility based చేసుకుని కూడా మనకైతే questions ఉంటాయి. Okay. And what is the other application? So basically మనం ఏంటంటే you will be using this in the when you are learning about the qualitative analysis. So qualitative analysis లో you will be looking at the applications of this solubility product and the ionic product. So మీకు గుర్తున్నట్లయితే so something we call it as ionic product. So ఇక్కడ ionic product ఏంటంటే as you look at, apart from this initial at any point of time, the concentration of A plus and B minus, so the product of the concentration of its ions is nothing but its ionic product. So ఏదైనా బేసికల్గా ఒక సబ్స్టెన్స్ కనుక, if the ionic product of a particular substance, so for example I am saying AB is forming A plus plus B minus 1. So for example నేనేమంటానంటే ఇక్కడ ionic product అంటే ఏంటంటే this is nothing but the concentration of A plus into B minus 1. So this is referred to as its ionic product. So let's say it has some Ks. If the ionic product So is my voice clear? That was out of charge. Okay, is this clear? Okay, so let's try to solve one or two questions. Then I'll share the questions with you. మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా కూడా you can actually post it in the comments. Okay, I'll respond to those questions. So let's look at this one question that is related to chemical equilibrium. So 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of the mixture is. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. So they are asking you what is the pH of this particular mixture.
సో pH of the mixture మనం కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ? What is required here? You need the concentration of H plus ions. Minus of log of concentration of H plus ions అనేది మనకు కావాలి. అంతే కదా? Is this what you want? So now to figure this out, మనకు అక్కడ రెండు యాసిడ్స్ ఇచ్చారు. సో ఒకదాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ 0.01 మోలార్, ఇంకొకటేమో 0.01 మోలార్. సో how will you figure out the concentration of the H plus ions? So ఎలా figure out చేస్తాం? So there are two ways. There are two ways to do it. Okay, so if you want to figure it out, so ఒకటి ఏంటంటే, so let's say if I have, this is molarity and the concentration is given as 200 ml. So this is nothing but 0.2 liter. This is nothing but 0.4 liter. So total చూసినట్లయితే, so basically concentration is nothing but number of moles by volume. So the volume is nothing but it is given as how much then? Or total volume is 0.6. So number of moles of H plus ions calculate చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో ఎంత వాల్యూమ్లో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ H plus ions ఉన్నాయనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో హౌ విల్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్? సో టు గెట్ దిస్, కెన్ ఐ రైట్ హియర్ 0.2 into 0.01? 0.01. This will be the concentration of H plus ions here. And similarly, ఇక్కడ కూడా concentration of H plus ions, number of moles of H plus ions ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? This is nothing but 0.01 into 0.4. అంతే కదా? So this is nothing but 2 into 10 power minus 3, and here it is 4 into 10 power minus 3. Here it is 2 into 10 power minus 3. అంతే కదా? Is this what I will get here? Correct? So that means if I take this both, so sum of this, that is 6 into 10 power minus 3, will be the total number of ions that are present in that. Right? Is this clear? Any doubt still here? Okay. So number of moles of H plus ions ఎన్ని వస్తాయి అప్పుడు నాకు ఇక్కడ? సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే it is dibasic acid. So ఇక్కడ నాకు H plus ion concentration అంటే ఇక్కడ the concentration of H2SO4 will be this much. This will be the concentration of H2SO4, and this will be the concentration of, number of moles of HCl. So number of moles of HCl వచ్చాయి. So it is nothing but the same as the nothing but number of moles of H plus ions. ఇక్కడ మనకి ఇది యాసిడ్ కాబట్టి, సో మరి H plus ion concentration will be 2 times of this. This will be nothing but 8 into 10 power minus 2 minus 3. అంతే కదా? So if it is 8 into 10 power minus 3, so if I am taking the sum of this both, that is nothing but 10 into 10 power minus 3. So this becomes nothing but, can I say this becomes 10 into 10 power minus 3 into 10 power minus 2 whole divided by 0.6. Is this clear? Answer ఏమొస్తుంది? What will be the answer to this question? What will be the answer to this question? Any more questions? So you will get H plus ion concentration. So ఇక్కడ మనకు H plus ion concentration వస్తే, then what will you do? You will take minus of log of concentration of H plus ions is nothing but pH. So this is how you get the pH of a given substance. Okay, the answer ఏంటి? B. Yes, the answer is B. Okay, questions చేయండి. If you don't understand something, if you're not able to solve anything, just comment in the section. For sure in the upcoming session I'll try to solve the questions. Okay, we'll solve few more questions in the upcoming sessions when we are doing some PYQ session or something like that. Okay, I hope you understood whatever you have discussed that is related to ionic equilibrium. ఈ questions అన్నీ కూడా షేర్ చేస్తాను, సాల్వ్ చేయండి. రాకపోతే you can comment in this comment section. Okay, and one more thing, if there is anyone who did not join the Telegram group, please join the Telegram group. And if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. Okay, so yes, maths class ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. Yes, I am ending the session, Pawan, in the next 1 minute.
Thank you, everyone.